하이브리드가 무료 배포 중입니다. 기간 한정 내 받으면 평생 무료 사용 가능해요. 리버브 꿀템입니다. 홀, 룸, 플레이트 등의 조작으로 사운드를 더 풍성하게 만들 수 있어요. 기타, 베이스, 드럼, 보컬 등을 사용하면 더욱 캐릭터 있는 사운드를 만들 수가 있습니다. 힙합, R&B 하시는 분들에게 강추해요. 더스트렉스, 블랙스타 스튜디오도 무료입니다. 리매트릭스 플레이어를 무료로 받은 후 사용할 수 있어요. Se fossi ancora con me, se fossi ancora con me, ti amerei ancora di più. It sounds already good, but what I and a lot of engineers usually do is to start adding another layer of reverb. In a classic scenario, now we should add a second aux send on the dry track, open a second aux for the new reverb. In REmatrix, you have only to load an additional IR and everything is ready to go. I can keep the creative process easy. So, let's try to add some plate reverb. Se fossi ancora con me, ti amerei ancora di più. At this point, I'd like to increase the focus in the center of the stereo field, so I'm going to add another layer of reverb, but only in the center. REmatrix features for each of the 5 slots. UAD Mix Edition Crossgrade가 87% 할인 중입니다. 할인이 연장됐어요. 역대급 할인입니다. 플러그인 23개 묶음이에요. 하드웨어 제한 없이 사용할 수 있습니다. 1176, LA2의 API 등 믹싱 꿀템만 모아놨어요. 보컬, 기타, 드럼, 베이스 등 다양한 악기에 사용 가능합니다. 초보분들의 강추예요. 기존 LA2의 소지자분만 업그레이드가 가능합니다. UA 번들 크로스그레이드 세일이 최대 90% 할인 중이에요. 저렴할 때 득템하세요. It's a really good thing. Check it out. That's off and now on. Back off and on. It's a really cool sound. It's definitely grabbing the bass and just giving it a little bit of grit. Let's leave that same setting on and put it in the song. Check it out. Yeah. And you can hear a little bit of that grit, which is a nice effect and complement to the acoustic guitar. Last but not least, let's listen to some 1176s on the drums. They're great for drums. First, let's check out the kick drum. We're going to use the Rev A on the kick drum here, just to give it a nice little punchy sound. I have the attack pretty slow, the release fairly fast on the 4:1 ratio. 클라로가 77% 할인 중입니다. 역대급 할인이에요. 불프로 저렴하게 풀렸습니다. EQ 믹싱 꿀템이에요. 악기별 사운드 밸런싱은 물론 미드 사이드 등의 믹싱도 가능합니다. 톤, 위드 등의 모드로 사운드를 더 풍성하게 만들 수 있어요. 소녹스 불프 할인이 최대 77% 할인 중입니다. 저렴할 때 득템하세요. Now, to understand how the plugin works, we can best go through the 3 tabs on this plugin. The 3 tabs are basically a different interface or a different workflow for the same EQ. The Produce tab will give you a very straightforward EQ method, not completely unlike having a bass, mid and treble dial on an amp. This will get you started very nicely. Fortunately, it's way more flexible than just having a bass, mid and treble control. When you hover over one of the big dials, a circle with frequencies will show up. Click on any of them to select a frequency, and you can see the frequency slider up here also jumps. If you use this slider, you can set the frequency more precisely. Now, when you go back to the big control and move up or down, you will boost or reduce the chosen frequency. SSL Fusion HF 컴프레서가 84% 할인 중입니다. 레알 컴프 꿀템이에요. 간단한 조작으로 사운드의 캐릭터를 만들 수 있습니다. 셀숄드, 엑스오버 등의 노브를 조절해 원하는 사운드를 만들 수 있어요. 그럼 베이스 등에 걸면 훨씬 깔끔하고 댐빙감 있는 사운드가 가능합니다. SSL 퓨전 메가 세일이 최대 84% 할인 중이에요. 저렴할 때 득템하세요.
What's your name? Where you from? Send your resume. Told that bitch don't play. I represent black hate. Throw that ass for a young businessman. Make that thing wobble while there's money in my hand. I just might pop a bottle. Tell the DJ run it back. Okay, so it's definitely making the snare darker in my opinion, which I'm not a fan of on this. Let's go for some, what I'd say is not something we'd normally go for when setting this, but let's kind of set this to the extreme with -10. We're going to bring this crossover down to, let's bring it down to 4K. So we're really going to be doing some compression here. I really don't expect this to sound good, but let's just hear what this does with our compression all the way down as far as it can go and bringing this crossover down so we're reacting on the frequencies above 4K now. What's your name? Where you from? Send your resume. Told that bitch don't play. I represent black hate. Throw that ass for a young businessman. Make that thing wobble while there's money in my hand. I just might pop a bottle. Tell the DJ run it back. Okay, so yeah, didn't expect that to sound good. Getting a whole lot of compression. I'm curious just how much compression that this can do. 스마트 번들이 37% 할인 중입니다. AI 자동 미싱 꿀템이에요. 총 6개 묶음입니다. EQ, 컴프, 리버브, 리미터, 게이트, DS까지 있어요. 믹싱할 때 필요한 모든 꿀템이 전부 있습니다. 악기 설정 후 버튼만 누르면 최적화된 믹싱을 도와줘요. 초보분들이 쓰기 좋습니다. 결과물도 상당히 좋아요. 저렴할 때 득템하세요. All of these groups sound good on their own, but the mix isn't as smooth yet as I want it to be. This is where our folders come into play. I'll load an instance of SmartyQ3 onto every folder and the solo bass line. Then I'll combine all of them into a group inside SmartyQ3 and choose appropriate profiles. After learning, SmartyQ3 will make sure that all of my instrument groups will harmonize well. Which is coming soon. Finding our way out. No more empty rooms. I pull my vocals and guitar instances to the front and increase the group impact to cut out any masking effects more effectively. I see. Which is coming soon. 세럼 프리셋 번들이 70% 할인 중입니다. 7개 프리셋 팩 묶음이에요. 힙합, R&B, EDM, K-POP 등 만들 때 쓰기 좋은 사운드가 많습니다. 베이스, 드럼, 리드, 플럭 등 다양한 장르에 활용할 수 있어요. 사운드가 부족한 분들에게 강추합니다. 구매 시 LA2A를 무료로 받을 수 있어요. 저렴할 때 득템하세요.